Dear Comrade Wasif, our newly elected President of the Kerala State Dyfi, dear Comrade Sanoj, our re-elected Secretary of the Kerala State Dyfi, dear Comrade Muhammad Riaz, former President of the All India, President of the Dyfi, and Comrade Rahim, President of Dyfi, all the newly elected office bearers of the Dyfi on the stage, respected members of the reception committee, Priyapata Sahodari, Sahodaran Mare, Yuva Suhurtakale, Viplava Vinavingal. Ningalude Sammelanam, Vijayakaramai Nadati Abhivadingal. I would like to pay my deep homage to the brave and beloved martyrs of the Dyfi in Kerala. There are many young lives which were brutally killed by those who cannot tolerate the ideas, the progressive ideas of the Dyfi. I pay my homage to Comrade Sandeep, to Dheeraj, to Abhimanyu, and to all the others. And I say today with confidence that they will live on in the minds and the hearts of the people of Kerala, the people of India, for their glorious sacrifice and the struggle against their murderers, the RSS, the Congress, the STPI. I pay my homage to them. Rikta Sakshikal Pranam. ധീരരും ഏറെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരുമായ ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്തസാക്ഷികൾക്ക് ഞാൻ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ആശയങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത കോൺഗ്രസിൻ്റെയും RSSൻ്റെയും SDPIയുടെയും ശക്തികൾ നിരവധി സഖാക്കളെയാണ് ഇല്ലായ്മ ചെയ്തത്. സന്ദീപും ധീരജും അഭിമന്യുവെല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, RSSൻ്റെ ഹിംസാത്മകമായ ഈ ആക്രമണത്തിന് മുൻപിൽ ജീവൻ ത്യജിച്ച ഈ സഖാക്കളാകെ ഇന്ത്യയുടെയും കേരളത്തിൻ്റെയും ജനമനസ്സുകളിൽ എക്കാലവും ജീവിക്കും. അവർക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. I am happy to be here in this beautiful district of Pathanamthitta. And I know this is a very unique district in the sense that of all the districts in Kerala and the people of Kerala who voted for the LDF government and its work, it is this district of Pathanamthitta which gave 5 out of 5 to the LDF. So I am very, very happy to be here with you today. മനോഹരമായ ഈ ജില്ലയിലേക്ക് എത്തിയതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ ജില്ലയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ ജനങ്ങൾ നെഞ്ചേറ്റി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ പത്തനംതിട്ട 5 മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ
വിജയിപ്പിച്ചു. പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് എത്തിയതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. I also would like, from the bottom of my heart, congratulate the Dyfi in Kerala for the high standards the Dyfi in Kerala has set for public service, sacrifice, service, struggle in these last years of the pandemic. We saw how the Dyfi, every member of the Dyfi was there among the people to strengthen the efforts of the LDF government. DYFI പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ സമരങ്ങളിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ മഹാദുരന്തകാലത്ത് സഹായത്തിൻ്റെ കൈത്താങ്ങായി എത്തിയ DYFI പ്രവർത്തകരെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. I think it is the first time in the history of our country that any youth organization has gone through the state to collect waste material, to collect scrap material from every corner of Kerala and give, through the sale of that scrap, 12 crore rupees to the Chief Minister's Relief Fund. ഒരു സംഘടനകളും DYFI പോലെ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. DYFI പ്രവർത്തകർ വേസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്തു, ആക്രി പറക്കി 13 കോടി രൂപ സംഭരിച്ച് അത് കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനായി സംഭാവന ചെയ്തു. And in so many different ways, the way the Dyfi in Kerala has stood firm in the face of the onslaught of the RSS and all the Sangh Parivar affiliates to stand firm and take forward the legacy of progressive Kerala, of democratic Kerala, of Kerala of social reform. പുരോഗമന കേരളത്തിൻ്റെ, ജനാധിപത്യ കേരളത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് RSS അടക്കമുള്ള ശക്തികളുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പിനെ, ആക്രമണങ്ങളെ നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് DYFI മുന്നോട്ട് പോയത്. We know that at that time, when the whole of India was suffering because of the policies of the Modi government during pandemic, it was the LDF government in Kerala which came forward with the best relief package, the best policy framework, the best public sector health system to stand by the difficulties faced at the time by the people. മഹാമാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ മോഡി ഗവൺമെൻറ് ഉയർത്തിവിട്ട രാജ്യത്തെ ദുസ്സഹമായ സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടുന്നതിന് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഗവൺമെൻറ്റാണ് വ്യക്തമായ കർമ്മ പദ്ധതികളുമായി പൊതുജന ആരോഗ്യത്തിൻ്റെയും പൊതുജനക്ഷേമത്തിൻ്റെയും മേഖലകളിൽ വ്യത്യസ്തമായ നരപരിപാടികളുമായി നിലയുറപ്പിച്ചത്. Today, the Kerala government of the LDF, its policies, its framework, its vision, its practice has created a hope in the minds of people all over India. It is a new path based on
the history and legacy of the earlier LDF governments in Kerala. മുൻപുള്ള കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റുകളുടെ പാരമ്പര്യമാണ് ഇപ്പോഴും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ വ്യത്യസ്തമായ നയപരിപാടികൾ ഉയർത്തി മാതൃകയായി രാജ്യത്തിന് ഒരു വലിയ അളവ് വരെ ആശ്വാസം നൽകുന്ന സമീപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയാണ്. But the Kerala path, according to my understanding, yes, the core is the Kerala LDF government and its policies. But my dear friends, the Kerala path before the whole country today is a political path. It is a path which upholds the best traditions of the freedom struggle. It is a path which believes in social reform against Manuvadi politics. It is a path which strongly defends as its core secularism and secular politics. It is a path which fights for the poor. It fights for the oppressed. It defends the rights of the workers, the peasants. It is a path where the resources are for the laboring classes against neoliberal policies. And in that path, we know and we are proud that the youth of Kerala, the young men, the young women of Kerala, with the Dyfi flag in their hands, is working to strengthen this Kerala model. Government and people, government and mass struggle, government and class struggle, government and secularism, that is the Kerala path, which is showing a light to the people all over India. Sorry, comrade, that was too long for you. Na? Okay. കേരളത്തിൻ്റെ പാത വ്യത്യസ്തമാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ പാത രാജ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ തിരുശേഷിപ്പുകൾ അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന പാതയാണ്. അത് തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പാതയാണ്. സ്ത്രീകൾക്കും കർഷകരുടെയും ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള നയപരിപാടികളാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യത്തെ, മതനിരപേക്ഷതയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി തൂവള്ള പതാകകൾ കയ്യിലേന്തി ഡിവൈഎഫ്ഐ രംഗത്തുണ്ട്. Now we are celebrating 75 years of India's independence. Yes. നമ്മൾ ഇന്ന് 75 വർഷങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. And those in government in Delhi, the BJP, the RSS, BJP is elected, but RSS is the controller. ഡൽഹിയിലെ ഗവൺമെന്റ് BJPയുടെ ഗവൺമെന്റാണ്. BJP തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണെങ്കിൽ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് RSS ആണ്. They are teaching us today about nationalism. They are talking today about Amrit Mahotsav. അവരിന്ന് നമ്മളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അമൃത്
മഹോത്സവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരിന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. But if you ask them, what was your role in the freedom struggle? If you ask them, those books of yours which your gurus have written, Golwalkar, Hedgewar, Savarkar, who taught only one lesson, how to divide India, how to demonize minorities, how to defend Manuvad and Manusmriti. Today you are talking about nationalism and teaching from those books. നിങ്ങൾ BJP-ക്കാർ ഇന്ന് ദേശീയതയെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഗുരുക്കന്മാർ അവർ എഴുതിയ ബുക്കുകൾ, ഗോൾവാൾക്കർ, ഹെഡ്ഗേവാർ, സവർക്കർ, ഇവരെല്ലാം എഴുതിയ ബുക്കുകൾ മനുവാദി രാഷ്ട്രീയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്. അവരാണോ നമ്മെ ദേശീയതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഠിപ്പിക്കുന്നത്? I saw when I was coming here beautiful banners of Bhagat Singh. I saw the photographs of Che Guevara. ഞാനിങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായ ഭഗത് സിംഗിന്റെയും ചെഗുവേരയുടെയും ചിത്രങ്ങൾ കാണാനിടയായി. What did the teachers? They are our teachers, they are our icons, they are our models. What did they teach? What was their lives about? Patriotism means not this or that inch of territory. Patriotism means the interests of the people. Patriotism means the defense of the sovereignty of the country. Patriotism means policies which stop exploitation and oppression. It is then that you can build a strong country, a powerful country. ഭഗത് സിംഗും ചെഗുവേരയുമെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ദേശസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു. അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാർ. അവരുടെ ആശയമാണ് നാം പിന്തുടരേണ്ടത്. എന്താണ് രാജ്യസ്നേഹം? എന്താണ് രാജ്യസ്നേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നത്? രാജ്യസ്നേഹം ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നവർക്കെതിരായി ശബ്ദമുയർത്തുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ പാട്രിയോട്ടിസം, രാജ്യസ്നേഹം നിലനിൽക്കുന്നത്. We believe that patriotism means to defend the people of India and the rights of the people of India against the outright exploitation of their labor. ജനങ്ങളുടെ ചൂഷണത്തിനെതിരായി ശക്തമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ്, അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ രാജ്യസ്നേഹം ഉയർന്നു വരുന്നത്. Where are our national and our natural resources? What is happening to them here in India? യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് രാജ്യസ്നേഹം? എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? They are being looted and plundered under the neoliberal policies by Adani, Ambani, by the rich. My dear friends, in one day, Adani and Ambani and that club of billionaires earn 1,000 crore rupees a day.
in one day. 1,000 crore rupees. And 90% of our people in rural India, they cannot earn even 10,000 rupees a month. This is inequality. This is exploitation. This is oppression. A widow under this Modi government, not 1 paisa increased in her pension. Nothing for the workers except black laws to snatch away their rights. What is this India? This is an anti-national policy which allows big business and capitalists to loot the natural and national resources of India. On the 75th anniversary of India's independence, we pledge patriotism means the fight against this loot, this plunder, this inequality. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75ാം വാർഷിക വേളയിൽ നാം പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് എതിരായുള്ള ശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് രാജ്യസ്നേഹം എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുന്നു. നിരവധിയായിട്ടുള്ള ചൂഷണങ്ങളാണ് രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ഒരു വിധവയ്ക്ക് 1 രൂപ പോലും ആനുകൂല്യമായി അനുവദിക്കാൻ ഈ ഗവൺമെന്റിന് കഴിയുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, അംബാനിമാരുടെയും അദാനിമാരുടെയും കടുത്ത ചൂഷണത്തിലാണ് ഭാരതനാട് എന്നുള്ളത്. ഒരു ദിവസം 10,000 കോടി രൂപയാണ് സാധാരണക്കാരെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ശക്തികൾ സമാഹരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ചൂഷണത്തിന് അടിപ്പെട്ട് രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിത സാഹചര്യം കൂടുതൽ ദുസ്സഹമാവുകയുമാണ്. Yes. So the first point today, in our 75 years of independence, those of us who are proud of the legacy of the freedom struggle against the British for a free, independent, equal India. It is us with that legacy who have to fight for the economic rights and independence of the people of India, for India itself, where the Modi government wants to sell India. It is not make in India, it is sell India. It is privatize India. It is loot India. Every single strategic industry privatized in the name of monetization. Railways, airports, all the infrastructure being sold away for a song to these big business houses, LIC, with crores of policy holders being sold away. It is the youth of India and organizations like the Dyfi which are coming forward to fight Sell India and to say that we are here, we are the inheritors of Bhagat Singh's legacy to fight for India, to save India, to save the people of India. മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ല മോഡി ഭരണത്തിന് കീഴിൽ നടക്കുന്നത്. സെല്ലിംഗ് ഇന്ത്യയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ നിർമ്മാണമല്ല, മറിച്ച്
ഇന്ത്യയെ വിൽക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ തന്ത്രപ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങളും വിൽപ്പനയ്ക്ക് വച്ചിരിക്കുന്നു. മോണിറ്റൈസേഷന്റെ പേരിൽ നിരവധിയായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയും എയർപോർട്ടുകളും തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു. ഇത്തരം കോർപ്പറേറ്റ് ശക്തികളുടെ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ വിൽപ്പനകൾ ആകെ നടക്കുന്നത്. ഡിവൈഎഫ്ഐ പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ മാത്രമാണ് ഈ വിൽപ്പനയ്ക്കെതിരായി സമരരംഗത്തുള്ളത്. അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ട്. ഇതിനെതിരായി പ്രതികരിക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ പിന്മുറക്കാർ എന്നുള്ള നിലയിൽ, ഭഗത് സിംഗിന്റെ പിന്മുറക്കാർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ കടുത്ത ചൂഷണത്തെയും സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തെയും എതിർക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ അടക്കമുള്ള യുവജന സംഘടനകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. And we must understand that is why Kerala government is being attacked by the Modi government. Because our infrastructure, we are building infrastructure under the government. We are building internet through a government corporation. We are wanting to build the K-rail through the government intervention. Tomorrow if Adani comes, if Ambani comes, then BJP Congress will have no problem. It is because of the alternative vision of the Kerala government to build it for the people, to build it for the state, to strengthen the public sector. That is why they are being attacked today. മോഡി ഗവൺമെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളം ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കേരളം ഇവിടെ ഒരു ബദൽ മാർഗം തീർക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ഒന്നൊന്നായി വിൽപ്പനയ്ക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ പൊതുമേഖലയിലൂടെ സംരംഭങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ്. നിരവധിയായിട്ടുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സർക്കാർ മേഖലയിൽ നടത്തുകയാണ്. കേരയിൽ അടക്കമുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അംബാനിയും അദാനിയും നാളെ ഇവിടെ എത്തിയാൽ, അവർ ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ കോൺഗ്രസിനും BJPക്കും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഇത്തരത്തിൽ ജനനന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് BJPയുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നിരന്തരമായ ആക്രമണത്തിന് സംസ്ഥാനം വിധേയമാകുന്നത്. And along with the fight against neoliberal policies, patriotism means defending the unity of the people of India. ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ഐക്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരമപ്രധാനമായി ഉള്ളത്. What is patriotism in Malayalam? രാജ്യസ്നേഹം. രാജ്യസ്നേഹം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രാജ്യസ്നേഹം. Rajyasekham. Correct. What does it mean today? After 75 years of independence, in the capital of India, under the BJP RSS, a bulldozer becomes the symbol of the destruction of the Constitution, the destruction of democratic rights, the destruction of the individual rights granted by law. That is what we saw in the capital of India. എന്താണ് രാജ്യസ്നേഹം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? 75 വർഷങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യം പിന്നിടുമ്പോൾ
ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ബുൾഡോസർ രാജാണ് നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത്. BJPയുടെയും RSSന്റെയും കീഴിൽ ബുൾഡോസർ എന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ തച്ചു തകർക്കുന്നതിന്റെ പ്രതീകമായി മാറുന്നു. രാജ്യത്തെ സ്വതന്ത്രമായ അവകാശങ്ങൾ ചവിട്ടിയരയ്ക്കുന്നതിന്റെ സിമ്പലായി മാറുന്നു. രാജ്യത്തെ നിയമവാഴ്ചയെ തച്ചു തകർക്കുന്നതിന്റെ സിമ്പലായി മാറുന്നു ബുൾഡോസർ BJPയുടെയും RSSന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ. Religious festivals are festivals to celebrate belief. And in celebrating the belief, we share that happiness traditionally, culturally, all over India with all communities. Ram Navami, Eid, Christmas, the various festivals of the Sikh community and other communities, they have always been occasions when we share love and peace with our neighbors. രാജ്യത്തെ മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ പരസ്പര സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും സന്ദേശം ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. പരസ്പര സ്നേഹവും സമാധാനവും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള മതപരമായ ചടങ്ങുകളിലൂടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. രാമനവമിയും ഈദും ക്രിസ്തുമസും സിഖുകാരുടെ ആഘോഷങ്ങളും മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളുടെ ആഘോഷങ്ങളുമെല്ലാം സമാധാനത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സന്ദേശമാണ് ഉയർത്തേണ്ടത്. But this time, in 8 states of India, on April 10th, after the Ram Navami completion, 8 states of India, not 1, not 2, 8 states, religious festival of Ram Navami was weaponized. Weaponized means it became a weapon in the hands of the BJP RSS to attack the minority community, to target Muslims. Most of them in the community were observing Ramzan Roza, a fast. And yet, this diabolical plan, nothing spontaneous about it. In state after state, these Sangh Parivar affiliates mobilizing young men, holding arms, naked swords, pistols, big sticks, deliberately going into minority-dominated areas, stopping outside the masjid, shouting provocative, abusive slogans, blaring loud DJ music at a time when the prayers are going on. And then, after ensuing clashes, the police arrest those who were targeted. Injustice. That is what we have seen this time in the month of April, when all of India celebrates the new year in so many different ways, so many different cultures. That is what the BJP's New India symbol is. A bulldozer. A bulldozer. Not a machine. It's not just a machine, my dear brothers and sisters. The bulldozer
is a symbol of the ideology of the RSS, the BJP, against the minorities of India. It is not a machine. It is a symbol of politics and a political strategy to divide people of India, to create violence, then to terrorize, and then to punish. Without any law, the bulldozer comes and flattens, destroys the property of those they describe as rioters, the Muslims. It is demonizing a community. It is destroying the Constitution of India. BJPയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബുൾഡോസർ വെറും ഒരു മെഷീനല്ല, അതൊരു പ്രതീകമാണ്. രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാനുള്ള, അവരെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തുവാനുള്ള ഒരു പ്രതീകമായാണ് BJP ബുൾഡോസറിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഏപ്രിൽ മാസം രാമനവമി ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 8 സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്കാണ്, 8 സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കാണ് കലാപാഗ്നി പടർന്നത്. കേവലം ഒരു സംസ്ഥാനമല്ല, 2 സംസ്ഥാനമല്ല, 8 സംസ്ഥാനങ്ങൾ. ഇവിടെയെല്ലാം BJPയും RSSും രാമനവമിയെ ഒരാഘോഷമായല്ല കണ്ടത്, അതിനെ ആയുധമണിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒന്നായാണ്, ഒരു പ്രതീകമായാണ് BJPയും RSSും കണ്ടത്. ഇത് സ്വാഭാവികമായി സംഭവിച്ച ഒന്നല്ല. വളരെ വ്യക്തമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങളോടെ, ധാരണയോടെയാണ് ഈ ക്രൂരമായ അതിക്രമങ്ങൾ BJPയുടെയും RSSന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയത്. നിരവധിയായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ ആയുധമണിയിച്ചു, അവരുടെ കൈകളിലേക്ക് ആയുധങ്ങൾ നൽകി. കത്തിയും കമ്പുകളും പിസ്റ്റളുകളും മറ്റായുധങ്ങളുമെല്ലാമായി അവരെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ ആക്രമിക്കുന്നതിനായി ഇറക്കിവിട്ടു. മുസ്ലിം ദേവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അവിടേക്കെത്തി വളരെ പ്രകോപനപരമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കി. പോലീസ് എത്തി, പോലീസ് അറസ്റ്റ് നടത്തി. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കുറ്റവാളികളെയല്ല പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ആരാണോ ഈ അതിക്രമത്തിന്റെ ഇരയായി മാറിയത് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പോലീസ് ഉത്സാഹം കാണിച്ചത്. ഇത് അനീതിയാണ്, നീതികേടാണ്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ തകർക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അടയാളം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് BJPയും RSSും ഇത്തരത്തിൽ ബുൾഡോസറിനെ കണ്ടത്. It would be quite wrong for any Indian citizen today to believe that they can be safe. If a house can be demolished, a poor person's house, a worker's house, they are not the rich. They are not Ambani's 20-story illegal mansion in Mumbai. No. There are poor people's houses, workers, people who work day and night to build a small home, women, widows,
who work hard to buy a small hand cart to sell vegetables. 68 such small wooden handcarts were destroyed by the bulldozer. They are poor people. They are working people. If they can be destroyed, and if any Indian citizens think that they will be safe, we should not have that illusion, my dear friends. ആരുടെ വീടുകളാണ് തകർക്കപ്പെടുന്നത്? പാവപ്പെട്ടവരുടെ വീടുകൾ. നിരവധിയായിട്ടുള്ള വീടുകൾ തകർക്കപ്പെട്ടു. തകർക്കപ്പെടുന്ന വീടുകളൊന്നും അംബാനിമാരുടെയും അദാനിമാരുടെയും അല്ല. 20 നിലകളുള്ള അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങളല്ല തകർക്കപ്പെടുന്നത്. രാവും പകലുമില്ലാതെ അധ്വാനിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരൻ്റെ വീടുകൾ, സ്ത്രീകളുടെ, വിധവകളുടെ, കൈത്തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെട്ട് രാവും പകലും അധ്വാനിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന വീടുകൾ, നിരവധിയായ ഉന്തുവണ്ടികളാണ് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ഇങ്ങനെ വീടുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾക്കാർക്കും ഒരു മിഥ്യാബോധം ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല. നമ്മൾ ആരും ഈ രാജ്യത്ത് സുരക്ഷിതരായിരിക്കും എന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നുമുള്ള ഒരു മിഥ്യാബോധവും ആർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടതായില്ല. Because, as I told you, this is an ideology. It is a Manuvadi ideology. It is the Hindutva ideology. What happened in Uttar Pradesh when a scheduled caste worker was made to lick the feet of an upper caste elite man in the village? What happens when a woman is raped, but the government and the police defend the perpetrator of the rape, not the victim, and the woman herself is blamed for the rape? This culture, casteism, patriarchy, these are essential ingredients of Hindutva. Today, they are attacking the Muslims, and not just the Muslims, my dear friends. In 2021, there were 486 incidents of violence in India against the Christian community. Today I heard that the BJP minister had come and met many of the representatives of the community in a church here and made many things. That a first answer in Madhya Pradesh, what is that anti-conversion law you have brought? In Karnataka, what is that anti-conversion law you have brought, under which the onus of proving innocence is on the priest, on the pastor? Otherwise, he is sent to jail. There's no forcible conversion. In Orissa, since 1967, there's been a law against forcible conversion. Till date, not a single conviction. No forcible conversion. But the bulldozer brings that law of anti-conversion and victimizes the Christian community. Why?
because they do not believe in the values of the freedom struggle, the sacrifices for freedom, which led to the Constitution of India. We have many criticisms about the Constitution of India. It's not a perfect document. We have many criticisms of it. But the core of it, secularism and unity, equality, that is what BJP is destroying. That is the bulldozer. And that is why we all stand together to fight it, my dear friends. യഥാർത്ഥത്തിൽ BJP നടപ്പാക്കുന്നത് മനുവാദി ഹിന്ദുത്വ ആശയങ്ങളാണ്. യുപിയിലെ സംഭവം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ ധനാഢ്യനായ വ്യക്തിയുടെ കാൽപാദങ്ങൾ നക്കാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടു. സ്ത്രീകൾ ബലാത്കാരത്തിന് വിധേയമാകുന്നു. അവിടെ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത് ബലാത്സംഗം നടത്തുന്നവർക്കാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇരയാകുന്ന സ്ത്രീയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തിനെതിരായി മാത്രമുള്ള ആക്രമണമായി കരുതേണ്ടതായിട്ടില്ല. 2021 486 ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽ മതന്യൂനപക്ഷത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കെതിരായി അതിക്രമങ്ങൾ നടന്നു. ഞാൻ ഇതിനിടയിൽ കേൾക്കാനിടയായി BJPയുടെ പ്രതിനിധികൾ ഇവിടെ എത്തി ക്രിസ്ത്യൻ മത പുരോഹിതന്മാരുമായി സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. എന്താണ് ഇവർക്ക് മധ്യപ്രദേശിലെ ആന്റി കൺവേർഷൻ ലോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നിയമത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയാനുള്ളത്? എത്രയോ വർഷങ്ങളായി കർണാടകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? പതിറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മതപരിവർത്തനത്തിനെതിരായ നിയമമുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദത്തിന്റെയും ഭാഗമായി മതപരിവർത്തനം നടക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല നാളിതുവരെ എന്നതും കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗം അതിക്രമിക്കപ്പെടുന്നു. അവർക്കെതിരായുള്ള ആക്ഷേപം അവർ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും അതോടൊപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെയും മൂല്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നവരല്ല എന്ന നിലയിലാണ് അവർക്കെതിരായി ആക്ഷേപം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ന അഭിപ്രായം നമുക്കില്ല. എന്നാൽ അതിൽ വളരെ മഹത്തരമായ മത നിരപേക്ഷതയുടെയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളുടെയും ഉള്ളടക്കമുണ്ട്. ആ ആശയങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് BJP ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ തച്ചു തകർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. We fight for the rights of the people. Unemployment today, every household is an unemployed youth. Latest figures show out of 90 crore Indians who are in the legal working age, 45 crores are so desperate, so frustrated, they have even given up looking for jobs. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിയാൽ നിയമപരമായി തൊഴിലെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള, പ്രായപരിധിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള 90 കോടി വ്യക്തികളുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്. 45 കോടി ആളുകൾ വളരെ അസംതൃപ്തരാണ്. കാരണം അവർ ഒരു തൊഴിൽ ലഭിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ പോലും അവർക്കില്ലാതെയായിരിക്കുന്നു
അതിനുള്ള ആഗ്രഹം പോലും അവർ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. The DYFI fights for jobs for all, education for all. We fight for democratic demands. And it is through these struggles that we fight the new liberal policies. We fight the communal politics. Here in Kerala, on the one hand you have the UDF. Instead of taking on the BJP RSS, they are holding hands with the BJP RSS to fight these alternative policies and vision of the Kerala's LDF and the left front forces here in Kerala. Kerala is an inspiration. The politics, the unity, and the policies of this government. That is why the BJP RSS wants to target Kerala. But my dear brothers and sisters, the youth of Kerala, the young women and men of Kerala have understood the realities of what is happening in the rest of India. And undoubtedly, in the coming days, armed with the decisions of the DYFI successful state conference, the youth of Kerala will come forward to accept the challenge, to resist these forces, to defeat these forces, and to build a new Kerala. And by building a new Kerala, they will show to the rest of India the path of progress, development, and unity. I thank you very much, my dear friends. I congratulate the DYFI for its successful conference. Inqilab Zindabad, DYFI Zindabad. കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ നയസമീപനങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം ആവേശം